ఈరోజు ఒక అరుదైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సన్‌ని కలవబోతున్నాం. వారెవరో కాదు కెఎస్ వాసు గారు. ఒక ప్రక్క అడ్వొకేట్‌గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, మరో పక్క 4 స్కూళ్లను, 300 పైగా ఉపాధ్యాయుల్ని, 5,000 మంది విద్యార్థుల్ని 5,000 మంది పైగా విద్యార్థుల్ని తన నిర్వహణలో చక్కదైనటువంటి మార్గనిర్దేశంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి కెఎస్ వాసు గారు మనకి అద్భుతమైనటువంటి విషయాల్ని ఈరోజు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కరోనా వచ్చిన సమయంలోనైనా సరే, కష్టాలు వచ్చిన సమయంలో అయినా సరే, ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఎదురైన సమస్యల్లో కానీ మనం పాజిటివ్ ఆలోచనతో ఎలా మెలగాలి, హౌ టు డెవలప్ అవర్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనే అంశం గురించి మనకు వివరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారితో కలిసి ముచ్చటిద్దాం. స్వాగతం, సుస్వాగతం సార్. స్వాగతం, సుస్వాగతం. వాసు గారు ప్రారంభించండి. నమస్తే అండి. నేను కెఎస్ వాసు, తిరుపతి అండి. మనీష్ ఎందుకు మార్చేస్తారు కెమెరాని? ఓకే సార్. నేను కెఎస్ వాసు, తిరుపతి అండి. నేను ఐఎమ్ ప్రొఫెషనల్లీ ఐఎమ్ an advocate. I also run 3 అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. Yeah. Thank you, Andy, for giving me an opportunity to speak on the wonderful topic, positive thinking. Positive thinking, for years immemorial, it has been a very hot topic, and everybody wants to be a positive thinker. But the million-dollar question is how to be a positive thinker. There's a million-dollar question. Everybody wants to become. How to become? Friends, if you take a tumbler of water, and you hold it for some time, it doesn't pain you basically. But if you hold it for 1 hour, then your finger starts paining. And if you hold it for a whole day, literally your fingers will become numb and you'll become paralyzed, and there is every chance that even you may drop the water tumbler onto the floor. Similarly, if you stick on to the problem, if you think on the problem, if you only think on the problem always, for some time if you think on the problem, it may not be a big issue. But if you think on the problem for a quiet time, 1 hour, 2 hours, slowly the problem goes into your mind. And if you think the whole day about the problem, you'll become really in a, you'll be shackled in a stream of problems. You can't come out. You'll be thinking always problem, and you lose your judging skill, you lose your consciousness skill. అసలు మీరు ఏం చేస్తారు అనేది మర్చిపోయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి 24 గంటలు ఆలోచిస్తూ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కి లోన్ అవుతారు. సో ద బెస్ట్ థింగ్ వెన్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ ఎ టంబ్లర్, ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత ఆ టంబ్లర్ ని కింద పెట్టారు అంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ రిలీఫ్ ఫర్ యువర్ ఫింగర్స్. సిమిలర్లీ ఒక ప్రాబ్లమ్ మీరు ఫేస్ చేశారు, ప్రొఫెషనల్ గా ఫేస్ చేశారు, లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీలో ఫేస్ చేశారు. ఆ ప్రాబ్లమ్ కి జస్ట్ గివ్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ ఆఫ్ అట్ సమ్ టైమ్. ఒక చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చారంటే డెఫినెట్ గా మీకు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి రిలీఫ్ అనేది రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. టెక్నికల్ టీమ్, ప్లీజ్ చెక్ దేర్ ఇస్ a resound. Please check there is a resound. There is a message that there is a resound. So if you are able to like give a break for the problem, your problems will always definitely will have some. You can really think that you can come out of the problems. So if you will just see my screen sharing, I just want my technical team to share the screen. It's a positive thinking. Today we are going to speak about positive thinking. Mr. Technical Team, Mr. Munish, please share the screen. Next slide, please. Please, next slide. Think about them for a while, nothing happens. If you think about a problem for a while, for some time, nothing happens. So, Munish, the screen, another screen, it's not updated. The screen sharing. If you think about a problem for a while, nothing happens. So friends, for achieving, what should we do? When you are thinking about the problems, and think about them a bit longer, you begin to ache a little. And if you think more of it, you'll be definitely get paralyzed, you'll be getting numb, and you'll really you'll be really sick. So
what to do, how to develop this positivity, how to develop what is positive thinking, what to do with the positive thinking, what are the steps you can make out to make people achieve positive thinking. I say, as a trainer with a vast experience, I say it is very, very simple. You don't need to do anything to have positive thinking. Positivity achieve అవ్వాలి అంటే మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఏం nothing special you need to do. Just be away from the negative thoughts. Just be away from the negative ideas. Just be away from the negative friends. Just be away from the negative news. ఈ నెగటివిటీకి దూరంగా వచ్చారు అంటే డెఫినెట్ గా మీకు పాజిటివిటీ అనేది వస్తుంది. పాజిటివిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ నెగటివిటీ. ఒక ఎక్కడైనా మన జీవితంలో కానివ్వండి, మన కాన్వర్సేషన్ లో కానివ్వండి, మనం ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాము, ఒక ఏదైనా ఒక డిస్కషన్ లో కానివ్వండి, నెగటివిటీ అనేది కానీ మీరు పక్కన పెట్టారు అంటే, నెగటివిటీ లేదు అంటే అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా పాజిటివిటీ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. పాజిటివిటీ ఎంటర్ అవ్వడానికి మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గో అవే ఫ్రమ్ ద నెగటివిటీ. Technical team, please, next slide, please. And it's just like if you take a water pond, what happens is that, like ఒక కొనరు తీసుకో, ఒక కోనేరు కానీ, ఒక నది, ఒక ఎక్కడైనా ఒక చిన్న పాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఒక సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆ సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక రాయి తీసుకొని మీరు ఒక రాయి వేసారంటే ఆ సరస్సులో ఏమవుతుందండి, కంప్లీట్ గా రిపుల్స్ వచ్చేస్తుంది, అలలుగా వచ్చేస్తుంది. ఆ రాయి వేసినప్పుడు అలలుగా వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా అక్కడ బురద కూడా పైకి లేవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. a lot of things will happen. మొత్తం డర్టీ అయిపోతుంది, బాగా ఉన్న వాటర్ డర్టీ అయిపోతుంది. అలాగే మీ మనసు, మీ మైండ్ అనేది కూడా ఒక చిన్న పాండ్ లాంటిది, ఒక సరస్సు లాంటిది, ఒక నది, ఒక చిన్న వాగు లాంటిది. ఆ చిన్న సరస్సులో వెళ్ళి ఆ ప్రాబ్లం నెగటివిటీ అని ఒక చిన్న రాయి వేసారంటే మీ మైండ్ మొత్తం, మీ బుర్ర మొత్తము కలుషితం అయిపోతుంది, కల్మషం అయిపోతుంది. సో యూ స్టార్ట్, కొంతసేపు అయిపోయిందంటే ఆ కల్మషం పోవాలి అంటే కొంతసేపు దాన్ని సెటిల్ అవడానికి కానీ మీరు అవకాశం ఇచ్చారు అంటే డెఫినెట్ గా ఏమవుతుందంటే యూ విల్ రియలీ ఫీల్ రిలాక్స్డ్. సో ఇఫ్ యూ గివ్ ఎ బ్రేక్, think about the problem gets doubled. If you give a break to the problem, definitely the problem becomes a bubble. మనం కొంచెం బ్రేక్, ఆ ప్రాబ్లం కి కొంత బ్రేక్ ఇచ్చారు అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఒక చిన్న బబుల్ లాగా గాల్లో ఎగిరిపోతుంది అనమాట. సో మనకు కావాల్సింది పాజిటివ్ థింకింగ్ లో, మనకు కావాల్సిందంతా కూడా జస్ట్ కామ్నెస్. ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మీరు ఒక చిన్న మీ ఇంట్లో కానివ్వండి, లేకపోతే మీ ఆఫీస్ లో కానివ్వండి, మీరు మీ వర్క్ చేసే వర్క్ ప్లేస్ లో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం లాంటిది వస్తే సింపుల్ గా just smile and leave. Don't entangle yourself in any argument. ఎక్కడైనా ఒక చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ లో కానివ్వండి, ఎక్కడ కూడా మీరు ఎంటాంగిల్ అవ్వద్దండి. కామ్నెస్ మెయింటైన్ చేయండి. ఒక మాట మాట్లాడాలనుకున్న, ఎస్పెషల్లీ when you are in problems, ఒక మాట మాట్లాడాలన్నప్పుడు ఆచితూచి మాట్లాడండి. ఎందుకంటే ఈ పాజిటివ్ థింకింగ్ కావాల్సినంత కూడా కామ్నెస్ కావాలి. మన మాటలు, మన కోపము, మన యొక్క ఆవేశం, మనం ఇవన్నీ కూడా ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ నెగటివ్ థింకింగ్. సో కొంచెం మనం ఆ సంయమనం పాటించగలిగి, కొంత పేషెన్స్ మనం చూపించగలిగితే డెఫినెట్ గా చాలా వరకు మనకి పాజిటివ్ వైబ్స్ మన చుట్టూరు ఉంటుంది. when once you are surrounded by positive vibes, definitely your life will be really a smooth, like it will be smooth run. సో ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ కరోనా చూసారు అంటే, ఈ కరోనాలో మీరు కరోనా టైంలో చూసారంటే చాలా మంది మనకి మనం చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా డిప్రెషన్ లో మాట్లాడతారు. ఎంత బాధగా మాట్లాడతారంటే, అసలు మనం బతకగలమా, అసలు మనం కెన్ వి సర్వైవ్ దిస్ కరోనా, ఈ కరోనా నుంచి మనం బయట బతకగలమా, ఏమవుతుందా, అసలు మనం మేము స్కూల్స్ రన్ చేస్తున్నాం, స్కూల్స్ ఓపెన్ అవుతాయా, లేకపోతే మన బోర్డ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి కదా, అసలు మనం బయట రాగలుగుతామా లేదా, నేను 3 నెలలుగా ఇంట్లోనే ఉన్నాను, ఎక్కడ పోలేదు, వర్కర్స్ లేదు, డబ్బు లేదు, అన్ని ఎవ్రీబడి స్పీక్స్ అబౌట్ నెగటివ్ థింకింగ్. మీరు ఎవరిని కదిలించినా కూడా కరోనాలో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఈ సఫర్ అవుతున్నాము, అది సఫర్ అవుతున్నాము అని అంటారు. నేను ఒక ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేశాను. ఒక ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి, లైక్ శ్రీకాంత్, లైక్ హౌ ఆర్ యూ ఫేసింగ్ దిస్ కరోనా, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాయి కరోనా టైంలో, దాదాపు 4 months పైన అయిపోయింది, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే, సో ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్. He said blessing in disguise. What is it, Srikanth? Like blessing in disguise. అందరూ కరోనా అంటే అందరూ భయపడిపోతున్నారు, బెంగాల్ ఎక్కుపోతున్నారు, దే రియల్లీ టెరిఫైడ్.
అట్లాంటి సందర్భంలో యు ఆర్ సేయింగ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైస్ అంటే తన ఒక మాట అన్నాడు, వాసు నేను ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ కోర్సెస్, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అన్ని చేయాలనుకున్నాను, నేను ఇవి చదవాలనుకున్నాను, నేను ఒక స్కిల్ నేను నేర్చుకోవాలనుకున్నాను, నేను ఫ్లూట్ నేర్చుకోవాలనుకున్నాను, చిన్నప్పటి నుంచి నేను దాదాపు 40-45 ఏళ్ళుగా ఫ్లూట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, అసలు ఆ ఫ్లూట్ నేర్చుకోవాలంటే నాకు అవకాశమే లేకుండా పోయింది. ఇప్పుడు ఈ టైంలో నేను ఆన్లైన్ క్లాస్ వర్చువల్ లెర్నింగ్ లో ఫ్లూట్ నేర్చుకున్నాను, నేను చాలా కోర్సెస్ నేను నేర్చుకున్నాను. ఇలా అబ్బాయి చెప్పుకుంటా వస్తా ఉంటే అసలు మనకి ఎంత రిలీఫ్ వచ్చిందంటే, ఈ కరోనా టైం ని 3 నెలలు 4 నెలల టైం ని ఇంకో 2 నెలలు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, కంప్లీటింగ్ దిస్ కోర్స్ అన్నారు. అంటే ఎలా వచ్చిందంటే ఒక ఒక వాట్ యు కాల్ లైక్ హి హస్ యూజ్డ్ దిస్ అడ్వర్సిటీ, హి హస్ యూజ్డ్ దిస్ వాట్ యు కాల్ హి కన్వర్టెడ్ ఎ కర్స్ ఇంటూ ఎ బ్లెస్సింగ్. ఒక శాపాన్ని బ్లెస్సింగ్ గా మార్చేసుకున్నాడు. అంటే తను ఎప్పుడు కూడా కూర్చొని మనం ఏడుస్తూ కరోనా వచ్చింది, వీళ్ళు చంపారు, వాళ్ళు చంపారు, దిస్ మ్యాన్ హస్ డైడ్, దిస్ మ్యాన్ ఇస్ ఇన్ హాస్పిటలైజ్, హి హస్ గాట్ ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లమ్, సాచురేషన్ ఎంత, ఇవి మాట్లాడుతూ మొదలు వదిలేసి దెన్ హీ థాట్ ఆఫ్ లైక్ ఐ హావ్ లెర్న్ దిస్, నేను ఇది నేర్చుకున్నాను, నేను ఇది చేశాను, నేను ఇది సాధించాను అని గొప్పగా చెప్పుకోవడం అనేది పాజిటివ్ థింకింగ్. ఈ రోజు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, నేను ఈ రోజు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు I have shared a link to all my friends. చాలా మందికి అక్రాస్ ది స్టేట్ ఈ లింక్ నేను షేర్ చేసినప్పుడు పొరపాటున there was some technical problem వల్ల రాంగ్ లింక్ or a link which is not useful, a link which cannot take up the YouTube live was being like shared to all almost close to 6,000-7,000 people were shared. 5:30 when we started thinking how to send this live program, then we realized that there was some problem. Button nokesi YouTube live start chesam, 5:30 కి స్టార్ట్ చేసేసాం. ఒకసారి స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే మళ్ళీ షెడ్యూల్ పనికిరాదు, ఆ లింక్ పనికిరాదు. 5:30 6 o'clock ప్రోగ్రామ్ యూట్యూబ్ లైవ్ ఏం చేయాలి? ఐ నెవర్ సాట్ ట్రైంగ్. ఏమైపోతుంది, అయ్యో ఏం చేయాలి, ఇంకేం చేయాలి, ఏదో జరగని ఏంటి అనుకోని మనం అనుకోలేదు. Then I start again created a YouTube link. Then I sent it everyone possible. నేను నాకు గుర్తున్న వాళ్ళకి ఎవరెవరికి నేను షేర్ చేస్తాను వాళ్ళందరికీ కూడా నేను SMS ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా, yes please technical error has happened, so I'm sharing a new link. Is this not an example of positive thinking? ఒక అయిపోయింది 5:30 అయిపోయినాక అరగంట ఉంది, ఎగరడం కానీ, కోపం తెచ్చుకోవడం కానీ, టెన్షన్ పడడం కానీ, మీరు తప్పు చేశారా, నేను తప్పు చేశారా, who is responsible for this, who has to be made a scapegoat, ఎవరిని మనం బాధ్యులు చేయాలి, దీనిపై తప్పుగా ఎవరిని బాధ్యులు చేయాలని చెప్పి నేనేం టెన్షన్ పడలేదు. ఇక్కడ తప్పు జరిగిందా, ఏం చేయాలి అనే దానికన్నా కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. we have learned one new technique, we have learned one new art, how to face, how to stay calm అనేది నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు మీరు ఒక చిన్న బాతుని తీసుకోండి, ఎక్కడైనా ఈ పాండ్ లో ఎక్కడైనా మీరు బాతులు చూస్తూ ఉంటారు. ఈ బాతు చూస్తూ ఉంటే చాలా ప్రశాంతంగా అది వెళ్తా ఉంటుంది. ఆ వాగు మీద కానీ, ఆ వాటర్ ట్యాంక్ లో, ఆ చెరువులో కానీ ఆ బాతు వెళ్తా ఉంటుంది. దాదాపు ఒక 100 అడుగులు 200 అడుగులు 300 అడుగులు వెళ్ళినా కూడా ఆ నీటి కదలిక కూడా ఉండదు. ఆ వాటర్ కూడా జస్ట్ అట్లా మూవ్ అయినట్టు కూడా అంత స్మూత్ గా, అంత సాఫ్ట్ గా ఆ బాత్ ముందుకు వెళ్తాం. ఇట్స్ కాల్డ్ టెక్నికల్ గా ఇంగ్లీష్ చెప్పాలంటే ఇట్ వెయిట్స్ ఇన్ టు ద వాటర్. అంత సాఫ్ట్ గా వెళ్తుంది. అంత సాఫ్ట్ గా వెళ్తున్న బాత్ ఎలా సాఫ్ట్ గా వెళ్తుందంటే, కింద కాళ్ళు చూసాడంటే వి స్టార్ట్ సీయింగ్, ఇఫ్ యు గో అండ్ ఇఫ్ యు ఫిక్స్ సమ్ అండర్ వాటర్ కెమెరా ఫిక్స్ చేసి మీరు ఆ కెమెరాతో షూట్ చేశారంటే ఆ బాత్ కాళ్ళు నిరంతరం పనిచేస్తుంది. ఇట్ విల్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. లైక్ ముందుకెళ్ళాలి, ఆ బాత్ ముందుకెళ్ళాలి, మొత్తం శరీరం ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఆ చిన్న కాళ్ళు చాలా సార్లు కదిలించితే కానీ అది ముందుకెళ్ళాలి అనమాట. అంటే ది ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ద డక్ is not seen. Outside ఎలా ఉంది అంటే it looks very calm, it looks very composed, it looks very peaceful. బయట చూస్తున్నప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా, చాలా ఆనందంగా, హ్యాపీగా, అసలు చూడడానికి మనకి చూడడానికి కూడా అంత ఆనందంగా ఉంటుంది. అట్లాగా బాతులాగా మన అందరికీ కూడా, ఇఫ్ యు ఆస్క్ ఇస్ దేర్ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ వితౌట్ ఎ ప్రాబ్లం, ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా కెన్ యు ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ పర్సన్ వితౌట్ ఎ ప్రాబ్లం? ఐ సే ఇట్స్ nobody is there. You take the American president, you take the Indian prime minister, you take the Israel prime minister, president, whoever it is. ఈ సూపర్ పవర్స్ కంట్రోల్ చేసే హెడ్స్ కూడా అడగండి, మోడీని అడగండి, మీ ప్రాబ్లం ఉందా అని అడిగితే మోడీ విల్ టెల్ 1001 ప్రాబ్లమ్స్. మోడీ ప్రాబ్లం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లేదు. చైనా ఎప్పుడు వార్ స్టార్ట్ చేస్తారా భయపడుతుంది, లేకపోతే ఈ మిజైల్ వేస్తారా వాళ్ళు, ఏమవుతుంది, అసలు అమెరికా సపోర్ట్ చేస్తున్నా లేదా, ఎకానమీ ఏమవుతుంది, లోన్స్ అన్నిటికీ కూడా మారిటోరియం 2 years మారిటోరియం కావాలని అనుకుంటున్నారు, అసలు ఎకానమీ ఏమైపోతుంది, ఇండియా ఏమైపోతుంది భయంతో ఆయన అల్లాడిపోతుంటారు.
Is he looking? మీరు ఎప్పుడైనా మోడీ ఫేస్ లో ఎక్కడైనా కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్, ఐఎమ్ నాట్ pro BJP or I'm not of any politics basically. If you see any chief minister, if you see any prime minister, even at the age of 85, 95, ఇంకా చాలా 85 ఏళ్ల ప్రైమ్ మినిస్టర్లు, 80 ఏళ్ల చీఫ్ మినిస్టర్లు, మీరు వాళ్ళని చూడండి, వాళ్ళ మొహంలో ఎక్కడ కూడా అలసట ఉండదు, వాళ్ళ మొహంలో ఎక్కడ కూడా బడలిక ఉండదు, వాళ్ళ మొహంలో ఎక్కడ కూడా బాధ కానీ, టెన్షన్ కానివ్వండి, కోపం కానివ్వండి, చాలా వరకు అసలు మోస్ట్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ అయితే వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం మనకి కనిపించదు, చాలా ప్రశాంతంగా, చాలా కూల్ గా కనిపిస్తారు. అంటే దే ఆర్ కంప్లీట్లీ అవే ఫ్రమ్ నెగటివ్ థింకింగ్. ఎట్లా చేయాలి, ఏమైపోతుంది, మన అసలు బతకగలుగుతాం, మన ఎకానమీ ఏమైపోతుంది, ఏం భయపడరు. ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకోండి, చాలా వరాలు ప్రకటిస్తుంటారు, అందరికి వీళ్ళకి ఫ్రీ, వాళ్ళకి ఫ్రీ, వీళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నాను, వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నాను, ఆయన భయపడిపోయాడు అప్పులు చేయడానికి, ఏం భయపడలేదు, చేయాలంతే. హీ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్, హీ హస్ గాట్ సమ్ అజెండా, హీ హస్ గాట్ సమ్ అజెండా, ఈస్ గోయింగ్ దేర్. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తీసుకోండి, ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఓడిపోయాడు కదా ఎలక్షన్ లో, 25 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి అని మిడిల్లో కూర్చోవడం లేదు, బయటకు వచ్చి పోరాటం చేస్తున్నాడు, వాళ్ళు కొడుకుని తీసుకొచ్చి పోరాటం చేస్తున్నాడు. అచ్చెన్నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేస్తే భయపడలేదు. ఇట్ ఆర్ ఫైటింగ్. లైక్ యూ టేక్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. సోనియా గాంధీ ఏమైనా డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోయిందా? షీ సఫరింగ్ విత్ క్యాన్సర్, she has lost elections consecutively. Even in spite of it, she says she claims to be the president of Indian National Congress. So if you see all these leaders, they are the icons of positive thinking. They are the replicas of positive thinking. వాళ్ళంతా ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ కి ఒక ప్రతిరూపం అని చెప్పాలి మనం. చాలా కూల్ గా, కంపోస్ట్ గా వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఒక చిన్న స్టోరీ నేను ఈ సందర్భంలో చెప్పాలనుకున్నానండి. ఒక ఒక what happens is that a professor in a university, he wants to conduct an exam. ఒక పరీక్ష పెట్టాలనుకున్నాడు. ఆ ప్రొఫెసర్ కొంచెం బాగా ఇంటెలిజెంట్ అన్నమాట. అంటే he wants to teach children not bookish గా కాకుండా ఒక మంచిగా, ఏదైనా మంచిగా స్టూడెంట్స్ కి బాగా ట్రైన్ చేయాలని చెప్పి ఒక యాటిట్యూడ్ ఉన్న ప్రొఫెసర్. ఆ ప్రొఫెసర్ ఏం చేశాడు అంటే, he want to conduct a exam. When he wants to conduct exam, he has given question paper to all the students. ఆ క్లాస్ లో ఉండే 30 మందికి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చారు. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తే ఏమైందంటే, క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని స్టూడెంట్స్ అంటే స్టార్ట్ చేయాలి, ఆన్సరింగ్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం లేదు, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ కంప్లీట్ బ్లాంక్. ఒక చిన్న మధ్యలో ఒక చిన్న డాట్, చిన్న ఒక బ్లాక్ డాట్, క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం ఏంటి. సార్ ఒకరు లేచి, సార్ ఐ థింక్ మిస్టేక్ అయిపోయినట్టుంది సార్, క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రింట్ కాలేదు, పొరపాటుగా మీరు ఓల్డ్ డిఫెక్టివ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇచ్చేస్తారు అని ఒకరు లేడు. అందరు మిగతా వాళ్ళు, నా క్వశ్చన్ పేపర్ క్లియర్ ఉంది, మై క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్ లైక్ దట్, మై క్వశ్చన్ పేపర్ డస్ నాట్ హావ్ ఎనీ ప్రింటింగ్, ఇట్ హస్ గాట్ ఓన్లీ స్మాల్ డాట్. Then the professor told, yes, the question paper is perfectly printed. This is the question paper I wanted to give you, to all of you. I want to give the same question paper for all of you. So you start writing. Whatever you understand from the question paper, whatever you see the question paper, the question paper will begin contesting the other line. Whatever you feel you want to write by understanding the question paper, this is your like assessment for us for this semester. And he started speaking. Then everyone started thinking. Every student in the classroom started thinking. So ఒక్కొక్కరు ఏం చేస్తారు, ఆ బ్లాక్ డాట్ ని they started comparing. ఆ బ్లాక్ డాట్ అంటే ఏదో ఒక ఐకాన్ లాగా, ఒక బ్యాడ్ ఈవిల్ లాగా, సేమ్ ఒక ఏదో ఒక బ్లాక్ డాట్ అనేది మనుషుల్లో ఎన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నా ఒకే ఒక చెడు గుణం ఉన్నాయి లేకపోతారు అని అందరూ, ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కూడా ఆ బ్లాక్ డాట్ మీద పేజీలు they started writing the answers. So the exam time was completed. After the exam time was completed, the professor started collecting back the question papers. The question papers and kuda enaki iskoodam modalu pettu, answer sheets anni enaki iskoodam modalu pettu. When one answer sheet was taken, he started akkade class lo kuchoni he started correcting. He called one student, a student a black dot gurinchi, a black dot ni explain chestu, a black dot ni imagine chesi, visualize chesi, tana maatalu రాయడము స్టార్ట్ చేసి అట్లా రాస్తున్నాడు, దాన్ని చూస్తున్నాడు. Then he said, okay, we just threw the paper పక్కన పెట్టేస్తాడు. అలా క్లాస్ లో ఉండే 30 మందిని ఒక్కొక్కరిగా పిలిచి అందరితో మాట్లాడాడు. అందరూ ఆ బ్లాక్ డాట్ ని కంపేర్ చేశాడు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వన్ స్టూడెంట్. ఒకే ఒక స్టూడెంట్ మాత్రం ఆ బ్లాక్ డాట్ ఆన్సర్ షీట్ లో ఉండే బ్లాక్ డాట్ ని మర్చిపోయేసి, ఆ బ్లాక్ డాట్ ని వదిలేసి, ఆ కంప్లీట్ మిగతా క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉండే వైట్నెస్ గురించి ఈ స్టార్టెడ్ రైటింగ్. The question paper is so beautiful, it's completely clear, it looks like a calm personality. Like this question paper, the blank question paper, the very intention of giving this question paper is that professor wanted us to teach if we are if we are clean, composed, we can achieve anything. This is what my professor wants to teach. And he started writing about the whiteness in the answer sheet. He ignored the black dot. Black dot పక్కన పెట్టేసి
ఆన్సర్ షీట్ ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండే వైట్నెస్ గురించి మొదలు పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు మన లైఫ్ కూడా తీసుకున్నాము అంటే మనం ఎంతమంది మన లైఫ్ లో ఉండే మంచిని మనం ఎంతమంది మనం ఆస్వాదిస్తున్నాము, మనం ఎంత పాజిటివ్ గా ఉన్నాం. See, I have 2 hands, 2 legs, I'm able to walk, I'm able to talk, I'm able to see, I'm able to enjoy, I'm able to go out. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి, మంచి అన్ని పక్కన పెట్టేసి, పాజిటివ్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి, we'll always start complaining. ఎవరినైనా అడగండి, మీరు ఎవరైనా you take one person and ask like how do you feel? కరోనా అంటే 5 months గా there is no money, we are struggling, we are not able to survive, we don't know how long it will go. If corona comes, what happens? If corona comes, what happens? So this will be, they are not telling what are the advantages. For 5 months, even without income, they were able to eat. వాళ్ళు అందరూ మంచిగా 5 నెలలుగా అన్నం తింటా ఉంటారు. అన్నం హ్యాపీగా, ఇంట్లో కరెంట్ ఉంది, ఇళ్ళలో ఇంటర్నెట్ ఉంది. దే ఏబుల్ టు ప్రొలాంగ్ దర్ లైఫ్. 5 నెలలు వాళ్ళు హ్యాపీగా వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు. దాని గురించి మాట్లాడరు, కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరోనా గురించి, కరోనా ఎందుకు సఫర్ అయ్యామని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. నేను మాట్లాడిన చాలా ఫ్రెండ్స్ కూడా అందరూ కూడా వీళ్ళు చనిపోయారు, కరోనా వల్ల వీళ్ళు చనిపోయారు, వాళ్ళు చనిపోయారు, వీళ్ళు హాస్పిటలైజ్ అన్నారు. కానీ I never found out any person, I have not come across any single person who said that yes, my friend I got attacked with corona, but he was very very healthy. ఏం లేదండి, 14 days home quarantine, చక్కగా బయటకు వస్తారు. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. If we are able to maintain social distance, if we are able to wear a mask when we are going outside, minimum basic cleanliness, basic cleaning procedures, we are safe. అసలు హాస్పిటలైజేషన్ అవసరం లేదు. ఓ పల్సోమీటర్ పెట్టుకునేసి, వేలికి పల్సోమీటర్ పెట్టుకుని ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది, సాచురేషన్ ఎంత ఉంది, SpO2 ఎంత ఉందని చూసుకుంటే చాలా, ఇంకేం అవసరం లేదు. We need not spend lakhs and lakhs. Who are speaking? Have you found out any TV channel in Andhra Pradesh or in the matter of India, like రోజు కూడా మీరు ఏ న్యూస్ పేపర్ తీసుకోండి, ఏది రోజు టీవీలు చూసుకోండి, వీళ్ళు చనిపోయారు, వాళ్ళు చనిపోయారు, ఈ హాస్పిటల్ ఇలా ఉంది, వాళ్ళ కష్టాలు ఇలా ఉన్నాయి, హాస్పిటల్లో మాకు అన్నం పెట్టడం లేదు, హాస్పిటల్లో మందులు ఇవ్వడం లేదు, ఇవే చూపిస్తున్నారే. కానీ 99% ఆఫ్ ది టైం, టీవీ టైం, వాచింగ్ టైం ఇవే చూపిస్తున్నారే. కానీ ఒక్క ఏ ఛానల్ అన్నా, ఏ న్యూస్ పేపర్ అన్నా, ఆర్ దే పబ్లిషింగ్ ది స్టోరీస్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఆఫ్ హూ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ కరోనా. ఈయన 90 ఏదో ఒక ఫోటో, ఏదో 100 ఏళ్ల ముస్లాం కరోనా నుంచి బయట వచ్చిన ఒకే ఒక ఫోటో తప్ప, ఏదో రేరెస్ట్ నెలకు ఒక రోజు, 2 నెలలకు ఒకసారి ఒక ఇన్సిడెంట్ తప్ప, రెగ్యులర్ గా కూడా మీకు ఎక్కడన్నా కూడా, ఒక్క చోటన్నా కూడా, పేపర్స్ లో కూడా పాజిటివ్ ఇండ్యూస్మెంట్, దర్స్ నో పాజిటివ్ లైక్ పాజిటివ్ సజెషన్, లైక్ ఆటో సజెషన్ లాగా ఎక్కడ కూడా లేదు. కంప్లీట్ గా కూడా ఇక్కడ కూడా న్యూస్ పేపర్ ఛానల్ తీసుకోండి, న్యూస్ పేపర్స్ తీసుకోండి, ఫోన్ కాన్వర్సేషన్స్ తీసుకోండి, మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఫ్రెండ్స్ తో ఫోన్ కాన్వర్సేషన్స్ తీసుకోండి, వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోతే సౌండ్ చూడడానికి కూడా లేదు. ఎంతమంది చచ్చిపోతున్నారు? వాట్ ఇస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ కిల్డ్ ఇన్ కరోనా? See, we are not speaking about the positiveness, we are only speaking about the negative. Just like the students, just like 29 students wrote about that black dot in the answer sheet, we are not like one student who speaks about the entire whiteness of the paper. A paper చక్కగా whiteness లో ఉండే పేపర్ గురించి మాట్లాడుకోకుండా నెగటివ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. So what should we do? Is there any, do we require any special training program, or do we require any special training to be positive thinkers? There are hundreds of books. If you go and see in the market, in the bookstore, there are so many books. There are so many self-help books which speaks about positive thinking. There are so many training programs which gives a lot of inputs regarding positive thinking. But as a matter of fact, if you ask me, like, what is positive thinking? What do you require anything special for positive thinking? I say there's nothing required for positive thinking. పాజిటివ్ థింకింగ్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి, పాజిటివ్ థింకింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఏం అవసరం లేదు. I say simple solution is don't think negative. That's the solution. I only tell. మీరు నెగటివ్ మాట్లాడకపోతే ఆటోమేటిక్ గా పాజిటివ్ మాట్లాడతారు. అంటే ఒక ఫ్రెండ్ మీకు ఫోన్ చేసి కరోనా చావుల గురించి మాట్లాడకపోతే మీకు ప్రశ్నలు వేస్తారు. మీరు వాటికి మామూలుగా ఎలా ఉన్నావు కదా, ఏం ఫోన్ చేస్తున్నావు, ఏం ఈరోజు ఇంట్లో మెను ఏమి, నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు. నేనైతే యూ టేక్ మీ ప్రాక్టికల్లీ, I have attended not less than 40 training programs. ఎక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటే ఎవరు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెడితే అది జస్ట్ దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం, అవసరంగా డబ్బు కట్టడం, ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్. దో బీయింగ్ ఏ ట్రైనర్, నేను ట్రైనర్ అయినా కూడా ఐ అటెండెడ్ అట్లీస్ట్ 40 ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ దిస్ కరోనా పీరియడ్. మనకి అసలు ఇంత టైం ఎక్కడ దొరుకుతుంది జీవితంలో, ఇంత రిలాక్స్డ్ గా, ఇంత ఫ్రీగా? అంటే దట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్నోవేటబుల్.
మన ఇన్కమ్ పోయిందనో, లేకపోతే మన వ్యాపారాలు పోయినాయనో, డబ్బులు పోయినాయనో, అవి ఏం మనం మార్చలేము. దాని నథింగ్ నోబడీ కెన్ చేంజ్. కరోనాని వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవాలంటే అప్పటికప్పుడు సడన్ గా రాదు. కరోనా వ్యాక్సిన్ సడన్ గా రాదు. సో మనం ఏం చేయాలి? నెగిటివ్ పక్కన పెట్టేసి స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ద పాజిటివ్. ఐ లెర్న్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. నా స్కూల్ కి కావాల్సిన టాలీ అనేది, టాలీ మీద కొంచెం రిసర్చ్ చేసుకొని టాలీ ఆన్లైన్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను. I attended Tally online class every day, 1 hour training program. The trainer will come on a Zoom and she taught me how to learn, how to use Tally. I learned Tally. So మనం ఎన్నో చేసుకోవచ్చు, ఎన్నో పాజిటివ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఈవెన్ ఐ ట్రై ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ కిచెన్. ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఏదో 2-3 ఐటమ్స్ కిచెన్ లో చేయడానికి మొదలు పెట్టాను. ఐ హెల్ప్ మై వైఫ్ అండ్ కిడ్స్. I spend time, I talk to my kids. And అసలు మామూలుగా జీవితంలో దొరకడానికి లీజర్ గా ఇప్పుడు కిడ్స్ తో స్పెండ్ చేస్తున్నాం, వైఫ్ తో మాట్లాడుతున్నాం, మా అమ్మ నాతో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ప్రొడక్టివ్. కరోనాకు మనం ఏం చేయలేదు. యూ కెనాట్ డూ అదర్ థింగ్. యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అగైన్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్. If there is a problem, there is a solution. If you have a problem which cannot be solved, you think that need not be solved. Don't try for it. So I just give an example. You have one girl, or you are basically మీరే తీసుకోండి. మీరు షార్ట్ గా పుట్టేస్తుంటారు. మీరు 4.5 feet, 4.6 feet ఏదో ఉన్నారు, మీరు పుట్టిగా పుట్టేశారు. ఏం మార్చగలరు? కెన్ యూ చేంజ్? Is there any mechanism in the world? Even today, the world is so what we call technologically advanced. Do you have any mechanism wherein like you can make yourself like taller? No. You have to stay shorter only. That is your genetic code. Your genetic code says that you have to be short only. మీరు 4.5 feet, 4.7 feet ఎంతో ఉన్నారో అదంతే. You can decide it. Why do you worry? Don't start thinking about that. Don't start thinking about your shortness. Start thinking about your life. Start thinking about your life. When you see somebody going with a walking stick, be happy that you have 2 legs to walk with. So, అలా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మొదలు పెట్టండి. రజనీకాంత్, take the example of Rajinikanth. Rajinikanth was not depressed, or was not never developed any negative thinking. He was so dark complexion. He worked like a conductor. He worked like a conductor. No, what you call a big built up. Not in a big rich family. Not brought out in a city families. He was just a conductor in a city bus in Karnataka. Like how he has become a superstar in Tamil Nadu. It's all like positive thinking. చేయగలము, మనం సాధించగలము. మనకు కావాల్సినంత డిటర్మినేషన్, పాజిటివ్ థింకింగ్. ఆ పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే absence of negative thinking. సింపుల్ లాజిక్. absence of negative thinking. అది కానీ వచ్చిందంటే మనం ఈజీగా మనము అచీవ్ అయిపోతాం. I was in the school field. I was administering the school field right from my childhood, age of 6. సో నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను స్కూల్ ఫీల్డ్ లోనే ఉన్నాను, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను, అడ్వకేట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. సార్, ఐ ఎన్కౌంటర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ మై లైఫ్. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎవ్రీడే ఏదో ప్రాబ్లమ్ వస్తూనే ఉంటుంది. I had one headmistress who was working with me, and her name is Padmaja. She's no more, she passed away. Like ఎప్పుడు కూడా నేను ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఏదో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు వెక్స్ అయిపోయి, what this hellness? Why should I live? ఎందుకు బతకాలి? Why should I live? I just like better I can I not be in the glow in this year. ఎర్త్లో లేకుండా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని బయట వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు మనకి? ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయలేకపోతున్నాను. ఐఎమ్ డిస్గస్టెడ్ విత్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి ఒకరోజు మాటల సందర్భంగా when I shared that feelings to her, she told one thing, one line. I say that line has changed my life. Cross the bridge when it comes. It's worth repeating. It's very much worth repeating. Cross the bridge when it comes. This line, it just contains 6 words. Just 6 words. This is my Bhagavad Gita. This is my Bible. This is my Quran. Whatever you say, this is my religious phenomenon. నేను ఇదే మాట్లాడుకోను. ఏ మంత్రము దేవుడి దగ్గర మంత్రం చెప్తానేమో లేదా కానీ ప్రతి రోజు ఈ 6 పదాలు నేను ఒక్కసారి స్మరించుకోకుండా నేను ఏ రోజు కూడా నెవర్ థాట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్. ఎప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే లేచిన వెంటనే తండ్రిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. ఇట్లా లేచిన వెంటనే లైక్ కంప్యూటర్ లాగా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. ఫోన్ తీసుకొని నోట్ ప్యాడ్ లో రాసుకుంటా ఉంటారు. కానీ ఏదో ఒక మూల ఒక చిన్న కొటేషన్ ని పట్టుకున్నాను పక్కన. క్రాస్ ద బ్రిడ్జ్ when it comes. It's simple, like when you need to face a problem, you face. ఎందుకు ఊహించుకోవాలి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మనకు చాలా మంది, ఇప్పుడు మీరు కరోనా తీసుకున్నా కూడా, ఇంకో బిజినెస్ తీసుకున్నా కూడా ఏమైపోతుంది? కరోనా వస్తే ఏమైపోతుంది? కరోనా వచ్చినాక ఆలోచించండి. కరోనా రాకముందే కరోనా గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తారండి? మీరు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి.
హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేసుకోండి, అంటే మీరు చేయాల్సింది. డోంట్ మూవ్ ఇన్ ద పబ్లిక్, డోంట్ గో టు ద మార్కెట్ అన్నెసెసరీ, అంటే మీరు చేయాల్సింది. కరోనా వస్తే ఏం చేయాలి? ఏ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయాలి? There are so many people like who are paid advance to the hospitals without being affected with corona. చాలా మంది నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఒకరిద్దరు రిచ్ పీపుల్ కరోనా హాస్పిటల్ అడ్వాన్స్ లక్షల్లో కట్టి పెట్టేస్తున్నారు, అడ్వాన్స్ కట్టి పెట్టేస్తున్నారు. ఎందుకు కట్టి పెట్టేస్తారంటే భయం, అప్పుడు నాకు ఒకవేళ దొరకకపోతే. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ బుకింగ్ ఏ స్పేస్ ఇన్ ది గ్రేవ్ యార్డ్. గ్రేవ్ యార్డ్ లో స్పేస్ దొరకదు అని చెప్పి ఒక ఆయన ఇంతకు ముందు మునుపటి కాలంలో ఒక ఆయన గ్రేవ్ యార్డ్ స్పేస్ కొనుక్కున్నాడు. నాకు ఈ స్పేస్ కావాలి, మన గ్రేవ్ యార్డ్ దొరకకపోతే నాకు చాలా మంది అమ్ముతారు, ఇలా ఉంటుంది. కరోనా కోసం why should we book a bed in the hospital and why should we book in the hospital? It is absolutely like meaningless. It's completely like he is an icon of negative things. ఎందుకు వస్తుందని అనుకోవాలి? రాదు అనుకోండి, పాజిటివ్ గా అనుకోండి, భయం ధైర్యంగా ఉండండి. సో క్రాస్ ద బ్రిడ్జ్ when it comes. కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఆలోచించుకోండి. అంటే యూ మే ఆస్క్ మీ లైక్ క్వశ్చన్ లైక్ ప్లానింగ్ అవసరం లేదా అండి అంటే, ప్లానింగ్ అవసరం. దేనికి ప్లానింగ్ అవసరం? పాజిటివ్ థింకింగ్ ప్లాన్ అవసరం. నేను బిజినెస్ ఇలా చేయాలి, నేను బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇలా చేయాలి, నా టర్న్ ఓవర్ ని డబల్ చేసుకోవాలి, నేను ఇంకో 2 చోట్ల నేను కొత్తగా షాప్స్ పెట్టుకోవాలి, ఇంకో కొంత ఎంప్లాయీస్ ని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి, ఇంకా నేను ట్రైనింగ్ నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ పాజిటివ్ దానికి అన్నిటి కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి. వాట్ ఎవర్ మీరు పాజిటివ్ గా ఏం చేయాలి, నేను హెల్తీగా ఉండాలి, నేను గంట సేపు నడుస్తాను, నేను ఖచ్చితంగా రోజుకి ఒక గంట సేపు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటాను, లేదంటే నేను ఎవ్రీ ఇయర్ మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ చేసుకుంటాను, నేను ప్రతి ఇయర్ కూడా ట్రెడ్మిల్ చేసుకుంటాను. ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ ఆల్ ద ప్లానింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, నాట్ ఫర్ ద నెగటివ్. ఇది వస్తే ఏం చేయాలి, అది వస్తే ఏం చేయాలి. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం ఇట్స్ నాట్ లైక్ నెగటివ్ థింకింగ్ కాదు. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి. ఈ డిసీజ్ వస్తే దానికి ఏం చేయాలి, ఆ డిసీజ్ వస్తే ఏం చేయాలి. చాలా మంది అనవసరంగా మందులు మిగులుతుంటారు, మాత్రలు మిగులుతుంటారు. ఇది రాకూడదు, అది రాకూడదు, ఇది రాకూడదు. అబ్సల్యూట్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్. మన వేదకాలంలో తీసుకోండి, ఋషులు తీసుకోండి, సైన్స్ తీసుకోండి. వాళ్ళు సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఎండల్లో వానల్లో పడి వాళ్ళు తపస్సు చేసుకుంటా అంటే వాళ్ళు ఏం మాత్రలు తీసుకున్నారండి? వాళ్ళ మాత్రమే పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటే ది ఎనర్జీ విత్ ద థింకింగ్ మనం బతకగలము. ఇప్పుడు 5 months అయింది, 6 months 4 months అయిపోయింది, కరోనా రాదు అనుకుంటున్నాను. కరోనా రాదు, నాకు రాదు, నేను జాగ్రత్తగా ఉన్నాను, కరోనా రాదు అనుకుంటే దర్ ఇస్ అన్ అరోమా డెవలప్ అరౌండ్ మీ. నా బాడీ మొత్తానికి ఒక అరోమా డెవలప్ అయింది. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సుదర్శన భస్మం మా ఇంట్లో ఉంటుంది, భస్మం పెట్టుకొని దేవుని కలుసుకొని గంటరి నాకేం ప్రాబ్లం రాకూడదు అని బయటకు కలుస్తాను. ఆ నడిచినప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్, మనం దేవుని ప్రార్థించుకున్నాము, మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నాం, మనం హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేసుకున్నాం, మాస్క్ వేసుకున్నాం, వచ్చిన వెంటనే బయటకు వెళ్ళడానికి ముందు, రావడానికి తర్వాత మొహం కడుక్కుంటున్నాం, హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటాం, లెగ్ వాష్ చేసుకుంటాం. ఇలా చేసుకుంటున్నప్పుడు నాకు ఎందుకు కరోనా వస్తుంది? నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను, 4 feet మినిమం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. ఇలా అనుకున్నప్పుడు కరోనా రాదు, మనకు రాదు అనుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి. వస్తే మనం చూసుకుంటాం. క్రాస్ ద బ్రిడ్జ్ when it comes. And next slide, I want to show you. The next slide, I want my technical team to press on the next slide. I think if you see this slide, problem is nowhere, our problem is now here. ఏం పదాలు ఏం మార్చలేదండి. Problem is nowhere or now here. It contains the same words. I didn't change. I just moved W here. W ని ముందు తీసుకొస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. W ని నో దగ్గర తీసుకొస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ హియర్. నౌ హియర్. ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ నో దర్. మన చేతుల్లో ఉంది. ప్రాబ్లం మనకి ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉండాలా, ప్రాబ్లం అసలు లేదా అని చెప్పడం అనేది మన దగ్గర ఉంది. Don't always entertain problems. Don't entertain problems at all. Don't open the door for the problems. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఓపెన్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఇన్వైట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటాను. నేను చాలా మందికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్. నేను ఒక అబ్రాడ్ ట్రిప్ కి వెళ్ళానండి. 2 families, నా ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా అబ్రాడ్ ట్రిప్ కి వెళ్ళాను. ఓ సీలో బనానా బోట్ అంటారు, బనానా బోట్ రైడింగ్ అంటారు. అంటే చిన్న బోట్ లాగా ఉంటుంది, వాట్ కాల్ రబ్బర్ తో ఉంటుంది. సముద్రంలో వెళ్తున్నాం, అందరం బోట్ మీద కూర్చున్నాము. వాడు లైఫ్ జాకెట్స్ ఇచ్చాడు, లైఫ్ జాకెట్స్ వేసుకున్నాము. సముద్రం కొంచెం ఒక 1 kilometer 2 kilometers వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఐ వాస్ టాకింగ్ టు మై ఫ్రెండ్ సేయింగ్ దట్ హాయ్ లైక్ ఒకసారి టక్కని పడిపోతే ఏమవుతుంది, మన జీవితం ఇంతే కదా, చచ్చిపోతామేమో కదా అన్న క్యాజువల్ ఒక మాట అన్నానండి. క్యాజువల్ గా అన్నాను, వెరీ క్యాజువల్. ఆ నెగిటివ్ థింకింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సముద్రం మీద ఇంత హ్యాపీగా వెళ్తున్నాము, ఆ దాంట్లో ఉన్న ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తాము, వాటర్ ని ఆస్వాదిస్తాము, చల్లదనాన్ని ఆస్వాదిస్తాం, ఒక థ్రిల్ని ఎంజాయ్ చేస్తామని పక్కన పడేసి చచ్చిపోతే ఏమవుతుంది, పడిపోతే ఏమవుతుంది, చచ్చిపోతాం కదా, ఈ 1 kilometer 2 kilometer మధ్యలో బలూన్ బోట్ తిరగబడితే చచ్చిపోతాం కదా అని క్యాజువల్ గా అన్నాను. నిజంగా జరిగింది. రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు నిజంగా నా బెలూన్ బోట్ తిరగబడింది, మేమంతా వాటర్ లో పడ్డాం. ఫార్చునేట్ గా ఏమంటే షోర్ దగ్గర వాటర్ లో పడ్డాం.
షోర్ దగ్గర వాటర్ లో పడిన తర్వాత ఉప్పు నీళ్ళు అంతా వెళ్ళి ఒక అడుగు 2 అడుగుల నీళ్లు, నథింగ్. వి నెవర్ గాట్ హర్ట్. చిన్న చిన్న బ్రూజెస్, ఇంజరీస్ తప్ప ఇంకేం జరగలేదు. Like it's inviting the problem. We are saying problem is no now here, our problem is nowhere. మన చేతిలో ఉంది. మనం ఏది కోరుకుంటాము. Like it doesn't say, I'm not saying this is a mantra or something else, something this that. ఇవన్నీ ఏం చెప్పను నేను. ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ప్రాబ్లం ని మనం ఇన్వైట్ చేస్తే ప్రాబ్లం మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మనం ఇన్వైట్ చేయకుండా దూరం పెట్టాము, కీప్ లైక్ త్రో ది ప్రాబ్లమ్ అవుట్ సైడ్. డోంట్ గివ్ ఎ రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. డోంట్ గివ్ ఎ రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్ దూరం పెట్టేస్తే అసలు ప్రాబ్లం అనేది మీ జోలికే రాదు. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. And next, one more solution I want to give for this positive mantra. The first solution I said, cross the bridge when it comes. The second suggestion is problem is nowhere only. There are no problems in our life only. Don't list out. There are so many people who list out all the problems. There are some trainers who tell that me problems are not ask one list or ask one book or ask it only. I have open a wrong notion. నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఆ తప్పు నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేశాను. నేను ఒక 10 years బ్యాక్ నా దగ్గర ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రాసుకుంటా వెళ్ళాను. నిజంగా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో 40 pages బుక్ అయింది. అది చూసుకోవడం, రోజు చూసుకోవడం, అయ్యో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాము జీవితంలో, ఎందుకు మనం ఏమైపోతాం, మనం అసలు బతకగలుగుతామా లేదా, గమ్మని ఆ బుక్ చింపి డస్ట్బిన్ లో పడేస్తాను. ఐఎమ్ హ్యాపీ. అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయాయని చెప్పడం లేదా, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అయిపోయాయని చెప్పడం లేదు. కానీ ఒకటే చెప్తాను నేను అందరికీ కూడా, ప్రాబ్లమ్స్ ని లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని దాని గురించి ఆలోచించి రాత్రి పగలు ఆలోచించి నిద్రపోగొట్టుకొని మనం ఏం సాధించింది ఏం లేదు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం మనం ఓవర్కమ్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఓవర్కమ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్, ఇఫ్ యూఆర్ డిసిప్లిన్, ఇఫ్ యూఆర్ పర్ఫెక్ట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రొక్రాస్టినేట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ పోస్ట్పోన్ థింగ్స్. మీరు పోస్ట్పోన్ చేయకుండా, ప్రొక్రాస్టినేట్ చేయకుండా ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఆటోమేటిక్ అదే వెళ్తుంది. జస్ట్ వెయిట్స్ అది ఆటోమేటిక్, అది ఇట్స్ లైక్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. అది దాన్ని తీసుకొని లిస్ట్ అవుట్ రాసుకొని దాన్ని రోజు 24 గంటలు దాన్ని చూసుకుంటూ దాన్ని తలగేట పెట్టుకుంటే నిద్ర ఎట్లా వస్తుంది? హౌ డూ యూ గెట్ యువర్ స్లీప్? యూ విల్ నెవర్ గెట్ స్లీప్, బికాస్ బ్రెయిన్ is not it's not getting clean, it's getting dumb, it's getting what you call like a shackled in the process. I can just quote a classical incident which most of the trainers also share things with, like the theory of garbage truck. ఏ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళండి, ట్రైనర్ గార్బేజ్ ట్రక్ థియరీ ఖచ్చితంగా చెప్తారు. గార్బేజ్ ట్రక్ థియరీ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండి. లైక్ ఏ ప్యాసింజర్ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ అ కార్. ఒక ప్యాసింజర్ ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్తున్నాడు, ఆ కార్ లో కూర్చున్నాడు, కార్ డ్రైవర్ ముందుకు వెళ్తున్నాడు. సడన్ గా ఏమైందంటే ఒక 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 కార్, ఇంకో కార్ వాడు సడన్ గా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వితౌట్ ఫాలోయింగ్ ద ట్రాఫిక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఈ బంప్డ్ ఇన్ టు ది కార్. ఆల్మోస్ట్ హి హస్ హిట్ ది కార్. వాళ్ళ కార్ ని ఆల్మోస్ట్ కొట్టే స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు. ద ప్యాసింజర్ వాస్ రియలీ షాక్. ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యే సందర్భం లాగా అయిపోయింది. యాక్సిడెంట్ లాగా, ఆల్మోస్ట్ యాక్సిడెంట్. దెన్ he asked the driver, why are you? And ఈ డ్రైవర్, ఈ ప్యాసింజర్ తోలే డ్రైవర్ కూల్ గా నవ్వుతున్నాడు. అండ్ he waved his hand also for him. వాడు చేయి కూడా ఆడించాడు. వీడి కోపం వచ్చేసింది ఆ ప్యాసింజర్ కి. ఏం బాబు, వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్ సెన్స్? వాడు ఆల్మోస్ట్ మనం కొట్టేసి ఉంటాడు, మన ఈరోజు హాస్పిటల్ బెడ్ లో ఉండాలి, would have been in the bed or hospitalized, and you are just simply saying that you are smiling and even you are waving hand for it. What is this nonsense? Are you mad? Then he told one thing, sir, is that car, the driver wala, he was driving that car, a speeding car, is just like a garbage truck. If you see on the roads, municipality lo చూసారంటే గార్బేజ్ అంతా వేసుకొని వాట్ యు కాల్ లారీలో గార్బేజ్ డస్ట్ మొత్తం ఇదంతా కూడా కుప్ప అంతా కూడా వేసుకొని డస్ట్ అంతా వేసుకునేసి ఆ గార్బేజ్ లారీ వెళ్తా ఉంటుంది అనమాట. ఆ లారీ దగ్గరకి వెళ్తే కూడా మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ స్మెల్ ని భరించలేదు. అండ్ ది వాట్ యు కాల్, ఇప్పుడైతే మనకి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఈ వాట్ యు కాల్ హెల్త్ నార్మ్స్ పాటిస్తూ దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఎ ప్లాస్టిక్ కవర్. The dust is not, the garbage is not like flying. ఇప్పుడు గాల్లో అంతా రావడం లేదు. బట్ ఒక 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళ ముందు మీరు తీసుకున్నారు అంటే ఆ గార్బేజ్ ట్రక్ వెళ్ళిన 10 నిమిషాలు ఒక రోడ్ అంతా కూడా చాలా బ్యాడ్ స్మెల్ తో ఉంటుంది. ఇట్ విల్ రియల్లీ బ్యాడ్ స్మెల్. రియల్లీ లాట్ ఆఫ్ డస్ట్ విల్ బి garbage will be spilled on the road. So what he was telling is that the man who was speeding the car is just like a garbage truck. If you go behind him, fight with him, what you call pick up a quarrel with him, pick up a trouble with him, like what is it you will get? You will only get the garbage. You will only get the nonsense. He will throw. See, he wants something. He wants to dump all his anger, all his commotion on our head. He will come and fight with us, and you will be missing your flight, sir. You will be missing your flight. You want that, or you want to wave a hand and send him out?
The garbage truck has to be like garbage truck has to be sent out. పంపించేసేయాలి కానీ దాన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకుని గార్బేజ్ ట్రక్ పక్కన పెట్టేసుకొని మనము దాంతో పాటు ప్రయాణం చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ రియలీ స్పాయిలింగ్ యువర్ health. So it is just like that. The anger management also, I'm telling you, like anger is also just like a garbage. It's just like a garbage. When you shout, like basically, when you shout, your brain stops functioning. You see any person who is shouting in anger, he's an icon of negative thinking. ఎందుకంటే his brain will stop functioning. He will stop functioning. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాడు, అసలు ఈజ్ ఏబుల్ టు సీ ద సిచ్యువేషన్ ఆర్ నాట్. అబ్సల్యూట్ గా ఏం ఉండదు. కోపం ఉంటుంది. He wants to transfer his emotion. He wants to shout at him. He wants to yell at him, and he wants to say you are wrong. And Dale Carnegie, one of the finest books, one of the finest authors, self-help book author, I only believe in one book: never say a man straight on his way that is wrong. Let him save the face. Let others save his face. Don't say it's wrong. Find out, tell him, explain. మీరు ఇక్కడ తప్పులా కనిపిస్తుంది. What is your explanation? Give some space, give some reason, give some time for them to explain. మనం వెళ్ళిపోయి త్వరగా వాడి మీద కోప్పడిపోయేసి అది చేసి వాడిని ఇది చేసావు, అది చేసావు, నీ వల్ల ఇట్లా అయిపోయింది. ఈరోజు యూ టేక్ మై బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ యూ జస్ట్ టేక్ my example, like today my YouTube link got spoiled. If I start shouting and if I start finding out who is responsible, if I am finding out why if I start probing into that, I'll be missing this wonderful training program. I am not able to address. I would have been shouting. I would have sent a sorry figure saying that I'm like the problem is that the YouTube link is lost. Like I could not speak. So I will say I will do it next time. No. I ran. I said what I call, I could make out something. I sent messages to all the people saying this is the correct link you have to follow. Like that, I started sending it. So it's like the anger management. The anger has to be channelized. Really, people get angry. It's very difficult to say don't get angry and chapter chala difficult. It's not possible also. What I meant to say is that the anger has to be channelized. ఇప్పుడు గోదావరి నది ఉందండి. ఆ నదికి విపరీతంగా వరదలు వస్తుంది. Lot of water is coming. Anger is also coming like that. What is that you will do to monitor, to channelize that water? The water coming in the coming by way of floods, a bridge. Build a bridge. Build an obstruction and channelize it. The flood water of Godavari, instead of letting in and washing away the villages and cities, it is being stopped and has been channelized, sent for agriculture, sent for hydroelectricity power generation. So the anger is, the flood is what we call channelized. Similarly, the anger of us also has to be channelized. It has to be channelized. And విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. ఆ కోపాన్ని problem solution కి వాడండి. Start thinking why the problem has happened, why your subordinate has not functioned well, why your next line of people did not do well, why your contractor has not carried on the required job, why this happened, why that happened. Start thinking, start probing, and find out the solution, develop a mechanism so the problem will not recur in future. Your anger has to be channelized. That's one way of like positive management of your anger. It's called positive management of your anger. It's not like when you get anger and you shout, yell, nothing happens. It will even it will even affect you. Basically, it will affect you. It will affect your health. It will affect your mood. It will affect your thoughts, and it will affect the main relationship. మీరు అరిచారు, కాంట్రాక్టర్ అరిచారు, వాడికి మీకు మధ్య రిలేషన్షిప్ చెడిపోతుంది. మీ దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీని అరిచారు, వాడు మనసులో పెట్టుకుని ఉంటాడు. డెఫినెట్ గా బిజినెస్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. లేదు వాడు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. If he's egoistic person, say I don't want to work with you, I'll go away. So your relationship get affected. Your health gets affected. There are so many people who die because of the short hypertension. The sugar levels get fluctuated. So lot of health hazard only, your emotional hazard only, and you lose relationship. And when you fight at the road and come back to your house, and your wife comes there and you shout at her, or your mother comes here, your daughter comes and you shout at them, the family relationship also gets affected. It's just a contagious disease. It's just like coronavirus. When you get affected with that, you spread to everyone. Anger is also just like a coronavirus. We are seeing anger, but coronavirus is very dreadful. I say anger is also a dreadful like that. Anger is still more dangerous. It's still more dangerous. It spoils the relationship. It spoils your vessels.
So, friends, develop that what you call positive management of anger. You channelize anger. ఆ కోపాన్ని మీరు దాన్ని ఛానలైజ్ చేయండి. దాన్ని నెక్స్ట్ టైం ఆ సొల్యూషన్ ఆ ప్రాబ్లం రాకుండా ఏం చేయాలి మనం స్టార్ట్ రైటింగ్ పాయింట్స్, స్టార్ట్ జాటింగ్ పాయింట్స్, and then you can definitely achieve positive control or positive management of your anger. And also the fourth point, because time is coming up, I just want to close this training program because the organizers have scheduled only till 7 o'clock. So there are not many points to come up, but let me sum up the points at a very faster rate. The fourth mantra I tell normally, for positive mantra I tell people is that avoid misunderstanding. The negative thinking, or what I call the negative energy develops only when you have misunderstanding. That's the reason I didn't put misunderstanding. I didn't put it any of my points in a negative sense. It's always a suggestive pattern. It's a positive suggestive pattern. It's like the avoid misunderstanding. Instead of avoid misunderstanding, it's a proper understanding. There is a lot of difference. Proper understanding. Proper understanding is in a sense like start understanding people. Start understanding the emotions of the people. Start understanding the difficulties of the people. Start understanding the concerns of the people. Have some concern with people instead of misunderstanding why this man has not done, why it has not happened, why he has done like this, why he has shouted, why the other man is shouting, why the other man is speeding a truck. You start probing, why is he doing? What is the problem? If you are a boss and you have an employee who is not performing, check out what is his health status. Check out what is his family status. There are so many corporate companies which takes care of all these things. They take care of emotional, they take care of the family, they take care of physical health. All these aspects are being taken care by so many multinational companies. You take top companies, they take care. They say health is a state of complete well-being. It's not like physical well-being. They say health is a state of complete well-being. They take care of the emotional needs, family needs, personal needs, physical needs. They take care of everything. So the employee works very well and the company runs into the profit. So this is what the crucial thing, the positive management, positive thinking, which is very, very required. How to positive? When someone makes a mistake, when someone is not performing well, find out. See, you have gone on an inspection, you find out somebody is not working. Don't immediately jump to the conclusion. We jump to conclusion. We don't come to conclusion. There's a lot of difference between coming to conclusion and jumping into the conclusion. We come to the conclusion and say, oh, this man is cheating, this man is lazy. He's always like that. He will not do anymore. Probably you just go and ask him, why is that you're not working? He would have come with an answer saying, today I'm running a temperature, but this today is very important work for the organization, so I need to come. So I'm coming up, I have come here in spite of my temperature, in spite of my ill health. He would have come. Then instead of appreciating him, instead of encouraging him, you are blaming him. There comes the misunderstanding. There comes lack of understanding. So positive management, positive thinking is nothing but like this understanding. Give some space for them. Give some time for them to answer. Give some time, scope for them to explain things, why it is not happening, why they are not done, why they are not done, why these people are not done. Give some space. Definitely, you can come with multiple answers. Then there will be a good relationship. Like the relationship will be very soft, smooth, good, happy. So, friends, I mean to say, I just want to conclude this training program saying that start understanding people, show some concern, show some empathy. Let them understand, try to understand the other person. Don't think from your angle only. Always try to think from others' angle also. Give them some angle, give them some version, give them some scope to explain also. Then if you start thinking from his angle, even if he's wrong also, we can correct him. We can find out why he's wrong. We'll put him on the right track. So to sum up, friends, I just tell positive thinking is nothing more, nothing very special. It's just like absence of negative thinking. It's very simple. I say it's very simple. No negative thoughts, no negative deeds, no negative actions, no negative conversations, no negative friends, no negative telephone conversation. If you are able to put full stop for all this negative, you are a fountain of positiveness. You are a fountain. You become a fountain of positive thinking, and you emit positive energy throughout. And you become an icon. And people will draw, just like we draw light from sun, heated light from the sun. You also become a source of happiness. You also become a source of positive thinking, which other people also can really enjoy. I just
Thank the organizers. I hope people also in this Corona time, much is needed. Much is needed for this, especially during this Corona time. You need to be very positive. You need to be double positive, or triple positive, whatever it is. Enhance, encourage, empower more of your positive energy. Instead of consuming vitamin C, vitamin D tablets, lot of tablets, etc., take a tablet of positive things. Take a tablet of positive. You just stand before a mirror or before a god or before something which can give you some inspiration. Say, I'm good. I'm good. Today is a very good day. I wish myself a very good day, a happy day. And there are so many people, they say, just don't say. I have one friend who say never says good morning. He says happy morning. Happy day. So it's a good morning, they say happy day, happy morning. That's what we want. Happiness, the bundle of happiness will overthrow an amount of negative energies. It can throw out. See, you achieve something and you will forget everything. Forget all your problems, all your miseries. Somebody claps for you, somebody appreciates you. You forget all the problems which is lying on your head and say, oh, he's like appreciating me. I'm getting an award. I'm getting a recognition. We forget the problems. It's just like this positive energy is also like a recognition. It's like an award for you. Nobody gives you, nobody comes here and gives an award for you. You have to give award. The positive energy has to come into you. You have to induce positive energy inside you, just like a self-hypnotism or whatever it is. Start thinking, I am positive. Very, very happy. I don't have any negative. I don't think negative, and you are really right. Thank you, friends, for listening to me. And I thank the organizers for giving a shorter opportunity, maybe a 1 hour duration to speak on positivity. It's a vast subject. I think people can really, if they start realizing this, and if put a full stop this negative conversations everywhere, the world will be full of positive energy, positive conversations, and it will be full of positive thinkers. Thank you, and I hope